Somebody say amen. Amin. All right. Y'all ready for the word? Yes, apakah semuanya siap untuk menerima firman Tuhan malam hari ini? All right. Now, if I can have a perfect, you've already read my mind. Hold on just a second. I am going to turn this on. Oh, where are we? There we are. Okay. So tonight I am speaking from the topic of open house, open heart. Ya, jadi malam hari ini saya akan berbicara tentang buka rumah dan rumah yang terbuka dan hati yang terbuka gitu ya. That sounds good. I like that. Okay, because I was like, wait, that sounds really off in Indonesian for a second. I was like, but I think one of the things that is very, very crucial, I want to bring your attention to. It's been a while that I've showed up here and share with you. Ada satu hal penting yang aku mau teman-teman juga untuk fokuskan karena udah beberapa waktu lewat ya sejak terakhir kali aku sharing juga sama teman-teman di divisi family ini. Right, last time we were talking about being present with God and being present for those around us. Ya, yang terakhir itu kita bicarakan tentang gimana kita hadir sama Tuhan dan kita hadir juga sama orang-orang di sekitar kita. And the power of your presence really changes the atmosphere. Dan kekuatan dari kehadiran saudara-saudara benar-benar hadir itu benar-benar mengubah atmosfer yang ada. Because how many know you can be physically there but not present? Karena berapa banyak dari kita yang tahu kalau kita mungkin hadir secara fisik, tapi engkau nggak benar-benar hadir di situ. And for you to learn to live from the great I am, because our God that we serve, He is the great I am. That means what? He is ever present. Yes, dan kita juga perlu belajar dari Tuhan kita yang adalah Tuhan yang hadir gitu ya. Tuhan bilang, I am, aku adalah aku gitu. Jadi Tuhan hadir di setiap momen gitu. Jadi kita belajar dari Tuhan kita yang juga selalu hadir. That's right. In being present, one of the things when I talk about my presence as an individual, I can't help but to think about my house. Dan ketika kita ngomong soal hadir dalam momen, kalau misalnya aku sebagai seorang individu bicara tentang ini, aku pasti akan selalu berpikir tentang rumah aku. Yeah, because that is my house really represents my presence. Karena rumah aku itu merepresentasikan kehadiran aku. Because what is in a person's presence? Karena apa sih yang ada dalam kehadiran seseorang? In a person's presence, there's that person's individuality, what I like and what I don't like. It also brings my energy into the picture. It brings about my gifts and potential. It brings the relationship that I have around me. I'm sorry, was that too much for you to translate? Ya, karena dalam kehadiran seseorang itu akan ada individualitas kita gitu ya, personality kita, apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka, energinya saya, potensi saya, kemampuan saya, hubungan saya dengan orang-orang lain. Girl, you be on point. I like that. Let's give a hand to Caitlin right here. She's doing amazing. Awesome. Okay. And that's why I said that my house would be the perfect representation of my presence. Have you ever been to someone's house and you begin to notice, oh my gosh, this house is a little messy? Ya, jadi makanya kenapa tadi saya bilang kalau rumah saya itu akan menjadi representatif yang sangat sempurna gitu ya untuk menggambarkan kehadiran saya. Pernah nggak sih teman-teman datang ke rumah seseorang terus kita langsung mikir kayak, astaga ini rumah berantakan banget. Right? Thank God for Zoom. Because don't nobody see what's going on. Puji Tuhan, bersyukurlah untuk Zoom ya, karena nggak akan ada yang tahu sebenarnya apa yang ada kondisi rumah kita di belakang. That's right. Your house can be blown up by a tornado, but don't nobody know about it. Rumah kita bisa aja kayak udah berantakan gara-gara ada angin puting beliung gitu ya, tapi nggak akan ada yang tahu juga karena Zoom. I've seen friends who are in a meeting dressed up in a suit up here, but shorts down here. Aku udah lihat teman-teman saya gimana kalau misalnya lagi meeting Zoom gitu ya, atasnya rapi pakai kemeja gitu, tapi bawahnya pakai piyama.
It's just the reality things because you feel comfortable at your house. Dan ini sebuah kenyataan karena kita nyaman di rumah kita sendiri. Isn't that right? Benar Amen. ya? Amin. Now, see, those who's been Zooming for a while, you know what I'm talking about. Uh, okay, Caitlin, you good? Yes, oke. Okay. All right. And even at the comfort of in our own home, we have been looking at what's going on around the world. Dan bahkan di dalam kenyamanan tembok rumah kita sendiri, kita masih juga melihat sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia sekitar kita. Here's the reality. Even though we may have an open house, a house that is comfortable, a house that is welcoming, but we can have a closed heart. Dan kenyataannya adalah walaupun mungkin kita bisa punya rumah yang terbuka gitu ya, rumah yang nyaman, tapi mungkinkah kita bisa juga punya hati yang tertutup sebenarnya? Think about it. In the past 2 weeks, over 1 million refugees have fled Ukraine, and since the start of the war, and have been displaced all over the world. Sejak 1 minggu terakhir ini udah ada sekitar 1 juta pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina sejak perang itu dimulai. A lot of them have lost their houses, Banyak dari mereka yang kehilangan rumah mereka, their ability to be comfortable, kehilangan hak mereka itu untuk bisa ngerasa nyaman. the sense of home is no longer there. Rasa ada di rumah itu udah nggak ada lagi untuk mereka. Because your house has become a battlefield. Karena rumahmu udah jadi medan perang, rumah mereka udah jadi medan perang. But maybe you can relate. Oh, And you don't have to be Ukrainian. Tapi mungkin kita emang bukan orang Ukraina gitu ya. Kita nggak perlu jadi orang Ukraina yang pengungsi itu untuk kita juga bisa mengerti, untuk kita juga bisa nyambung gitu ya sama apa yang mereka alami. Because how many here feel sometimes your house is a battlefield also? Karena berapa banyak dari kita yang seringkali juga merasa kalau rumah kita itu medan perang. And how many of you can be at your house but not feel at home? Dan berapa banyak dari kita yang bisa ada di rumah tapi nggak berasa lagi di rumah. And you're having to run away from the issues of your heart. Dan kamu ngerasa kamu harus lari, kamu harus pergi dari setiap masalah-masalah, isu-isu yang ada dalam hati kamu. And this is the struggle of many people. Dan ini adalah pergumulan bagi banyak orang. It doesn't help if the world that we're living now seems so divided, right? Dan benar-benar nggak ngebantu juga karena kalau kita lihat di luar dunia kita saat ini itu sangat-sangat terpecah-pecah gitu ya rasanya. I mean, you see Russia versus Ukraine and then Russia versus the world. Kita lihat keluar aja udah lihat Rusia versus Ukraina, terus Rusia versus dunia. But we also see the LGBTQ community versus the straight Christian community. We also see the vaccinated versus the unvaccinated. We see so much crazy division in the world. Tapi selain itu kita juga bisa lihat komunitas LGBTQ lawan versus orang-orang Kristen yang lurus gitu ya. Kita juga bisa lihat orang-orang yang pro vaksin sama yang anti vaksin. Ada banyak banget. And in the rise of the digital world, and I believe Zoom is one of those things, and thank God for Zoom, because it's able to give us platform for connection in ways that we can't before. However, I want you to know that during the pandemic, COVID did not only took away the lives of millions, but it also took away many of our ability to connect person to person, skin to skin. Dan di kebangkitan era dunia digital hari-hari ini, ya puji Tuhan ada banyak hal yang bangkit gitu ya, kayak Zoom, kita bersyukur banget adanya Zoom, sebuah platform yang bikin kita bisa nyambung dengan cara-cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi tahukah kita kalau sebenarnya selama pandemi, COVID ini nggak cuma merenggut nyawa, tapi COVID juga merenggut kemampuan kita untuk terhubung satu sama lain, dan benar-benar menyatu, dan benar-benar punya hubungan relasi kayak dulu lagi udah nggak bisa. Right. And in John Hopkins University, it's a school of medicine. There is a researcher by the name of Choksi and O'Connor, and they study the sense of touch.
Dan di Universitas John Hopkins, ini adalah sebuah universitas kedokteran di Amerika, mereka mempelajari tentang sentuhan This, ya, tentang yeah, sentuhan. the sense of touch. How in a touch, uh, two different babies are essentially raised up in the same place with the same amount of nutrients and vitamins and everything that they need to be able to physically, biologically grow in a healthy manner. Dan jadi ada dua bayi yang beda gitu ya, dan mereka dibesarkan di satu tempat yang sama, mereka diberikan nutrisi yang sama, vitamin yang sama, makanan segala sesuatunya sama, secara fisik, secara biologi sama, untuk mereka bisa bertumbuh dengan sehat secara biologis. However, the difference is in the research, they had one baby constantly cuddled and touched and kissed by the caretaker versus the other baby completely left untouched. Just the right nutrients, just enough stuff. Same things when it comes down to the basic human need. However, the only difference is the touch. Dan dalam percobaan itu yang beda itu yang satu bayi itu terus-menerus dipeluk, disentuh, dicium, tapi satu bayinya lagi itu benar-benar dibiarkan aja gitu. Secara fisik dikasihnya sama semua, tapi cuma bedanya satu sentuhannya doang. Yang satu disentuh terus, yang satu nggak disentuh. And when you see by the end of the experiment, one baby thrives happy, not only physically, but you can tell mentally, emotionally engaged, while the other, even though with the same nutrients, they are slowly shriveling to the point of nothing. Dan di akhir percobaan, bayi yang disentuh itu berkembang nggak cuma secara fisik, tapi dia juga secara emosi sehat, bahagia gitu ya, dan secara emosional juga terlibat. Sedangkan di bayi yang satu lagi itu mereka kayak nggak sadar kalau secara perlahan tuh mereka udah bayi itu tuh udah benar-benar jadi kayak bukan siapa-siapa gitu. Yeah, they almost become dead in the inside. Kayak udah mati di dalam. You see, because human beings depends on what a scientist would call social touch. Karena manusia itu bergantung gitu ya dengan sentuhan sosial. Right. And this social touch facilitates social connections, and it taps into your brain and it affects your chemicals in your brain to be able to release enough healthy, chemicals to be able to make your body grow and function well. And even your internal organ is affected when you are touched. Karena sentuhan sosial itu memfasilitasi koneksi sosial dan bahkan otak kita gitu ya yang melepaskan kimia tertentu, hormon tertentu mungkinnya yang sehat supaya kita bisa tubuh kita bisa sehat, bisa tumbuh dan berfungsi dengan baik, organ dalam kita bahkan terpengaruh gitu ya dari apa yang dia hasilkan itu. Jadi sentuhan sosial ini sangat berpengaruh secara fisik juga. And that's why you see even with Jesus. When Jesus went about, when he touched people, when he touched those who are untouchable, like the lepers, like those who are been lame for a long time, like those who are dead physically. By law, Jesus was not supposed to touch any of these people. But yet, what they long for the most is not just healing in their body, but a touch. Dan ini juga kita lihat dengan Yesus gitu ya, kehidupan Yesus. Yesus berkeliling nyembuhin orang, tapi nggak cuma nyembuhin orang, dia juga menyentuh orang. Seperti penderita kusta, Yesus nggak cuma nyembuhin, tapi Yesus juga sentuh dia. Karena sebenarnya menurut hukum itu Yesus nggak boleh nyentuh orang kusta gitu ya. Tapi Yesus tahu kalau yang paling mereka butuhkan itu nggak cuma kesembuhan, tapi mereka juga butuh sentuhan. And even the woman with the issue of blood, when she knows that she can't be touched because anybody who would touch her would be considered unclean. Anybody she touches will be considered unclean. She wrestled through the thought, I'm going to die anyway, so I'm going to press through the crowd. If only I could touch the hem of his robe. Dan wanita dengan masalah pendarahan itu kita tahu ceritanya, secara hukum di zaman itu dia juga nggak boleh disentuh siapa-siapa karena orang yang nyentuh dia itu akan langsung jadi
najis gitu ya, najis seharian. Dan dia bergulat wanita ini karena dia udah sakit bertahun-tahun juga, dan dia akhirnya bilang kayak dia benar-benar mau, dan dia bilang andai saja aku bisa menyentuh ujung jubahnya Tuhan Yesus. And you know what's funny? When she touched Jesus among the crowd, that means a lot of people were touching Jesus. And yet, the moment she touched Jesus, he felt something completely different because you can be around Jesus and bumping into Jesus but never touch him. Dan ketika wanita pendarahan itu menyentuh Yesus, perhatikan kalau wanita pendarahan itu menyentuh Yesus di antara banyak orang yang udah desak-desakan juga sama Yesus gitu. Tapi sering kita bisa aja desak-desakan sama Yesus, kita bisa aja nabrak-nabrak Tuhan Yesus pas kita ibadah segala macam. Tapi mungkin kita belum pernah benar-benar menyentuh Yesus. Because this woman touched him. She received something from him. See, that's why touch is so powerful. Do you know that you can receive bad things also from a touch? I was sexually abused when I was young. I was physically abused when I was young. I was touched in a wrong way. I was touched in a destructive way. However, when Jesus came and met with me, he touched me in a different way. In the same place I was touched, I was wounded, he touched me and healed me. Dan wanita pendarahan itu ketika dia menyentuh Yesus, dia menerima sesuatu dari sentuhan itu, karena sentuhan itu sangat kuat. Dan kita juga sebenarnya bisa menerima hal-hal yang buruk dari sebuah sentuhan. Waktu Pastor Mike masih kecil, dulu Pastor Mike pernah mengalami pelecehan seksual dan juga fisik gitu ya, disentuh dengan destruktif gitu ya, disentuh dengan cara yang merusak. Tapi di tempat yang sama Tuhan juga sentuh dan ubah semuanya. Do you know that your house provides the place for the touch of God for somebody? Wow. Dan sadarkah kita kalau rumah Anda itu menyediakan tempat untuk orang lain boleh disentuh, boleh mengalami sentuhan itu? Because if you touch somebody, the Christ who dwells within you touches that person. The moment somebody touches you, the Christ who dwells within you is being touched, and the person who touches you receives something from Jesus. Karena ketika kita menyentuh seseorang, Kristus dalam diri kita akan menyentuh dia, dan ketika orang lain menyentuh kita, dia juga akan menyentuh Tuhan dalam diri kita. And that's why I feel like with each passing year, the world is becoming more and more anti-Christian, right? I mean, y'all live in a place that is pretty anti-Christian. People are more and more hostile to the gospel of Jesus Christ than ever before. Dan dengan tahun yang berlalu terus setiap tahunnya, rasanya antikristus itu semakin nyata gitu ya. Kita hidup di era antikris yang sangat kuat, dan orang-orang itu semakin memusuhi Injil, rasanya semakin agresif terhadap Injil. Right, and yet this is nothing new because Jesus has faced it ever since he was around. Tapi ya sebenarnya balik lagi, ini juga bukan sebuah hal yang baru, karena bahkan di zamannya Tuhan Yesus sudah menghadapi hal ini. Now, how did Jesus overcome that though? Tapi gimana sih Tuhan Yesus melewati itu? Do you know how Jesus overcome all the prejudice, all the racism, all the different political climate that was present at the time? Dan tahukah gimana Tuhan waktu itu bisa ngatasin prasangka-prasangka yang ada, rasisme, iklim politik yang berbeda di saat itu? I love it. Jesus did it by going from home to party. Aku suka banget karena caranya adalah Tuhan pergi dari rumah ke rumah untuk pesta. That's what Jesus did. He partied a lot. Christians, you need to know how to party. Itu yang Tuhan lakukan. Yesus pesta terus gitu ya. Jadi orang-orang Kristen, hai orang-orang Kristen, kamu harus tahu bagaimana caranya berpesta. Most Christians don't get invited to the party because we are boring. Banyak orang Kristen nggak diundang kalau ada pesta karena kita itu membosankan. It doesn't mean that you go crazy. It doesn't mean that you go drunk like everybody else. If you notice, Jesus get invited to all these parties when everybody else was drunk. But Jesus did something powerful. He had an open house policy. Whatever house he goes, he has an open heart, and whoever comes around him gets touched and transformed.
Dan nggak berarti kalau kita harus ikut-ikutan jadi kayak orang gila dan mabok kayak orang lain gitu ya. Karena Yesus itu melakukan sesuatu yang sangat berkuasa gitu ya, yang sangat powerful. Dia punya kebijakan open house gitu ya. Jadi semua orang boleh datang, semua orang boleh sentuh dia dan ngalamin transformasi itu. I love it. And you know how Jesus did it? He did it one table at a time. And I think this is something that we need to learn to grow. Because you see, your table, it's all about hospitality. It's all about the art of loving your neighbor. Dan Yesus melakukan ini tuh satu meja demi satu meja gitu ya. Dan meja itu bicara tentang keramahan, tentang servisnya kita, hospitality-nya kita. Dan ini adalah seni mengasihi orang lain. And Jesus did not just move from temple to temple, he moved from table to table. Tuhan nggak cuma pindah dari bait Allah ke bait Allah, tapi juga dari meja ke meja. Because Jesus was a foodie. Did you know that? I'm sorry, Jesus was a what? Jesus was a foodie. Oh, karena Tuhan Yesus itu suka makan. Sadar nggak kita? It is, how many stories have you heard Jesus enter into a home and ate? How many times have you heard Jesus was in this person's house and he ate? How many of you know that Jesus was eating a whole lot? As a matter of fact, you know, during the time of Zacchaeus, Jesus called Zacchaeus down so he can come over to his house and eat. I love that. Jesus has authority. Kita sadar ya sih kalau Tuhan itu sering banget datang ke rumah-rumah dan makan gitu ya. Bahkan waktu di kisahnya Zakheus, Tuhan panggil Zakheus turun dari pohon supaya Yesus bisa makan di rumahnya Zakheus gitu ya. I think we need to get back to this early church discipline called hospitality. Dan rasanya kita perlu kembali sih ke disiplin gereja mula-mula yang namanya adalah hospitality gitu ya. Because the way the church turned the world upside down was not from temple to temple, from building to building. It was from house to house and from table to table. Karena cara gereja membalikan, menjungkir balikan dunia itu bukan dari bait Allah ke bait Allah, bukan dari gedung ke gedung, tapi dari rumah ke rumah, dari meja ke meja. So the question that you need to answer today is this: do you have an open house policy? Do you have an open house policy where anyone can be present in your life and anyone can have access to you? And the moment they come around you, because you have such an open heart, that they get to see Jesus. Jadi pertanyaannya malam hari ini adalah apakah kita punya kebijakan open house atau rumah yang terbuka itu di mana siapapun dapat hadir dan bisa akses kehidupan kita, dan ketika mereka mengakses hidup kita, mereka juga bisa merasakan Tuhan gitu ya, karena hidup kita terbuka, hati kita terbuka untuk mereka bisa mengakses dalam diri kita. Amen. Now, I want to share with you tonight about how do we have an open house, an open heart? How do we practice hospitality? Dan malam hari ini aku mau share gimana caranya kita bisa punya hati dan rumah yang terbuka itu. Gimana caranya kita mempraktekkan hospitality ini. Because I know y'all been meditating on the book of Acts, yes? Karena aku dengar kalau kita semua lagi mempelajari kitab Kisah Para Rasul ya. I mean, you will see tables everywhere. As a matter of fact, the Bible talks about how they meet daily on a table. Dan kita akan ketemu dengan meja di mana-mana, karena di Alkitab tertulis kalau mereka itu ketemu setiap hari dan di meja gitu. Right, because yeah, they meet at the temple, but you know they also meet in houses. And they meet over meals on tables, because there's something about the table. Usually when you think of table, what do you think of? What's on the table? Somebody talk to me. Ya, jadi mereka juga ketemu di bait Allah, tapi mereka juga ketemu di rumah-rumah di mana ada meja, di mana di atas meja itu ya ada makanan gitu ya. Coba kalau misalnya kita dengar kata meja, apa sih yang kita pikirkan? Di atas meja itu ada apa kira-kira? Some of you think work. Okay. Oh, someone answers book. Somebody says, "Oh, that's where I watch Netflix." That's all great. However, what is most common that is found on the table is food and drinks. Itu semua boleh aja gitu ya, tapi yang paling umum yang ditemukan di atas meja adalah makanan dan minuman. We as believers need to practice the way of Jesus. He ate and drank a whole lot. Kita sebagai pengikut Tuhan mesti belajar caranya Tuhan gitu ya, karena Tuhan Yesus itu dulu makan dan minum banyak banget.
As a matter of fact, he was eating and drinking so much, people call him a glutton and a drunkard. Hmm. Dan bahkan faktanya tuh kayak Tuhan makan minum banyak banget sampai orang-orang bilang kalau dia itu pemabuk. But he was not eating and drinking without a purpose. He has a purpose. Tapi Tuhan itu nggak makan dan minum tanpa tujuan karena Tuhan kita punya tujuan. Amen. Now, I want us to read one passage of scripture and we're just going to camp out on it tonight. Ya, jadi kita sama-sama mau baca dari satu pasal ya di Alkitab. Malam hari ini akan kita bahas dari situ. Hebrews chapter 13, verse 1 to 2. Dari Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2. Caitlin, why don't you go ahead and read it? Oke, aku bacakan dalam bahasa Indonesianya ya. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. The Bible says, keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Have you ever heard this or read this passage and go, what in the world is this talking about? Siapa yang di sini pernah baca ayat ini dan kita langsung mikir ini ayat ngomongin apa? Right? Because you read this passage, you're like, amen! You're like, what are you amening about? I have no idea. It sounds good. Berubah dari kita yang kalau habis baca firman itu kayak amin gitu ya, tapi pas tanya amin apa? Ya nggak tahu, pokoknya bagus aja gitu, jadi amin. It sounds nice. Angels? Oh my gosh, is he blonde? Terdengarnya bagus gitu ya, ada malaikat-malaikat gitu ya. Apakah malaikat punya rambut yang pirang? I got my brother here from Netherlands. Yo, let me tell you something, man. Angels here, we want to be clear on what it is, okay? It's not a foreigner. Uh, maybe it is a foreigner to Earth, but it is something so much more than that. And I want us to take a look at one word here that is highlighted. The word highlighted there is the word hospitality. Ya, jadi malaikat itu mungkin itu adalah orang asing untuk bumi gitu ya, tapi sebenarnya jauh lebih daripada itu. Anyway, kita mau sama-sama fokus sama satu kata di sini, yaitu kata hospitality gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia dibilang tumpangan. Yep. Wow, that sounds like Uber or something. Yeah, it's the same word. Yes, yeah. Is that right? I'm like, oh man, that sounds familiar. Okay. But this word hospitality in the Greek is this word, it's philoxenia. Tapi And dari philoxenia, go ahead. Tapi dari bahasa Yunaninya, hospitality itu sebenarnya berasal dari kata philoxenia yang artinya adalah It means love the stranger or the guest. Yang artinya adalah kasihilah tamu itu atau kasihilah orang asing itu. Now, this is actually referring to a passage of scripture in the Old Testament. Dan sebenarnya ini mengacu pada sebuah bagian kitab di Perjanjian Lama. There's two particular stories that was highlighted in loving a stranger. Ada dua kisah yang difokuskan gitu ya dalam bicara tentang mengasihi orang asing, dalam mengasihi tamu. The first one was Abraham. Do you remember during the time when Abraham and his wife was waiting for Isaac, for the promise of Isaac? There were 3 strangers that came. Yang pertama adalah kisahnya Abraham sebenarnya. Ingat nggak waktu Abraham sama Sarah lagi nunggu kelahiran Ishak, terus ada 3 orang asing yang datang. Right. This is even before Isaac was born. This was even before Isaac was conceived. And Abraham showed these strangers hospitality. Dan ini sebenarnya sebelum Ishak bahkan ada di kandungannya Sarah gitu ya. Dan Abraham menunjukkan hospitality gitu ya kepada orang-orang asing ini. And when he showed the hospitality, the strangers blessed him. Do you remember that was the promise that was given? That was the first time the promise of Isaac was given. That your wife is going to be pregnant. It's because he showed hospitality to strangers. He was entertaining angels without realizing. Dan ketika Abraham memberikan hospitality untuk tamu-tamunya itu sebenarnya adalah momen pertama di mana janji itu diberikan gitu ya. Di mana para
orang asing ini bilang kalau istri kamu itu akan mengandung. Dan Abraham itu sebenarnya sedang menjamu malaikat-malaikat tanpa menyadari hal itu. Here's what I realized in that moment. A lot of times when we think about the promise of God, it's very, very personal, right? Seringkali ketika kita mikir tentang janji Tuhan, itu akan sangat-sangat personal gitu ya. But however, here's what I realized from Abraham's story. Your hospitality can be an access point to the promise of God. Tapi ini yang aku sadari dari kisahnya Abraham gitu ya, yaitu hospitality kamu, keramahan kamu, tumpangan yang kamu berikan untuk orang asing itu bisa jadi jalur akses kamu untuk mengakses janjinya Tuhan. Because the moment Abraham showed hospitality, the promise of God entered into his life, meaning manifested in real in his life. Karena di saat Abraham menunjukkan keramahan itu, memberikan tumpangan itu gitu ya, janji Tuhan itu termanifestasi dalam kehidupannya nyata dalam hidupnya. Do you know why? Because God is hospitable. He is hospitality. The moment you act in hospitality, you are acting like your Father. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang ramah, Tuhan yang akan memberikan tumpangan, Tuhan yang hospitable gitu ya. Jadi saat kita bertindak memberikan tumpangan, memberikan keramahan, kita itu sedang mengikuti jejak merefleksikan Tuhannya kita. Now let's look at in contrast. There's another story in the Bible. This is the story about Lot in Sodom and Gomorrah. Dan sebaliknya kita lihat kisah lain di Perjanjian Lama, yaitu kisahnya Lot ya di Sodom dan Gomora. Now a stranger also came. Remember, there's strangers that came to Sodom and Gomorrah. Ingat orang asing itu yang datang di Sodom dan Gomora. And instead of showing hospitality, the city showed hostility. Wow. Dan ketika orang asing itu datang ke Sodom dan Gomora, bukannya dikasih keramahan, bukannya dijamu, bukannya dikasih tumpangan gitu ya, malah dikasih permusuhan, dikasih hostility. And what happened? God destroyed Sodom and Gomorrah. Dan apa yang terjadi kita tahu kalau Tuhan itu menghancurkan Sodom dan Gomora. Do you remember that? And so that's the contrast of the two stories there that was being referred to by this passage. Jadi itu adalah dua kontras ya, cerita yang sangat kontras dua-duanya. How many of you now? Yeah. Yeah. Go ahead, girl. Sorry. Yang sedang diacu dari Ibrani 13 ini. Yeah. And this is why hospitality is very, very important. Inilah kenapa hospitality, keramahan, jamu orang itu sangat-sangat penting. Because your hospitality enables the gospel to become very real in people's life. Karena keramahan kamu ketika kamu menjamu orang itu mengizinkan kehadiran Tuhan untuk benar-benar nyata banget dalam kehidupan orang lain juga. And the first point I want to make is this. Dan poin pertama yang aku mau tekankan adalah ini. Your new nature is hospitality. Your old nature is hostility. Naturmu yang baru adalah keramahan, dan naturmu yang lama adalah permusuhan. Hospitality is all about expressing the welcoming, the welcoming part of God. It is done through tangible acts of love, ideally through giving food and giving shelter, and of course connecting in relationship. Dan mengekspresikan giving hospitality, memberikan hospitality itu mengekspresikan bagian dari Tuhan gitu ya, yang menyambut kita sebenarnya melalui tindakan kasih yang nyata, seperti memberikan makanan, memberikan tempat tinggal, menghubungkan gitu ya, kayak kita berhubungan sama orang lain. I have a story to share with you. This is recent. This is like within the past month. Jadi aku punya cerita yang mau aku sharing sama teman-teman. Ini baru banget terjadi di 1 bulanan ini. How many like story time? Story time. Jadi kita yang suka waktu cerita gitu ya. Yeah. So there is this new couple that has been coming to our church community, and their name is Donald and Frida. Not Trump, just Donald. Jadi ada satu pasangan ini yang lagi baru datang ke komunitas gereja kami, dan nama mereka adalah Donald dan Frida.
Yeah. And so what has happened is Frida knew about our church for quite a while, but she's been coming on and off in community. Jadi Frida ini udah tahu tentang gereja kami udah cukup lama, tapi dia datangnya kayak on off, kadang datang kadang enggak. Now, Donald is her good friend. Dan Donald ini adalah teman baiknya si Frida ini. Just recently broke up with a girlfriend. Baru putus, baru sakit, baru patah hati. That's right, brokenhearted. And so one of the things that Donald was essentially going through, it was not only a broken heart, but the girlfriend he broke up with before was a witch. Dan Plot twist. dan Donald ini nggak cuman patah hati habis putus gitu ya, karena ternyata mantannya ini adalah seorang penyihir. She practices witchcraft, and so when he broke up with her, she began to cast all kinds of spells. Jadi karena mantannya ini adalah praktek ilmu sihir gitu ya, jadi ketika mereka putus, mantannya mulai melemparkan semua jenis-jenis mantra gitu ya ke si Donald ini. He lost his job. He starts feeling like aches in his body. He starts feeling weird every single night because he feels like somebody's there. Jadi Donald ini kehilangan pekerjaannya, dia mulai ngerasa sakit-sakitan, dia mulai ngerasa aneh kalau malam karena dia selalu ngerasa ada yang ada bareng-bareng sama dia. Donald is a big man. Donald is about 6'8", 6'9". That's his feet. Dan Donald itu tinggi banget gitu ya, tingginya sekitar 2 meter 5 senti. Wow, girl, you mathed that, huh? That was good. And Donald would wake up in the middle of the night finding a man bigger than him holding him down. Dan Donald bisa kebangun malam-malam, dia kayak disantet gitu ya, maksudnya dia kayak ditekan dan sama orang yang lebih gede lagi daripada dia. Ini 2 meter loh guys. That's a big dude. I'm just saying. Gede banget, 2 meter. That is a sumo wrestler. I'm just saying, that is huge, okay? And so Donald desperately reached out to anybody who can help. And so Frida was the only Christian, even though she's not really, she's just gone to church a couple of times. So don't make you Christian, okay? Iya, jadi Donald ini akhirnya kayak kenal sama satu orang temennya yang Kristennya, itu namanya Frida gitu ya. Walaupun ya Frida ini juga bukan Kristen banget, cuma ke gereja sekali gitu ya. And so, Donald shared, and then Frida goes, "Oh, I know a community that can help. Who are you gonna call? Ghostbusters." Jadi Donald ini cerita sama Frida, terus Frida bilang kayak, "Oh, aku tahu ada yang bisa ngebantu kamu gitu ya, dan siapa yang kamu mau panggil gitu ya? Oh, ini pengusir setan ini." When something strange in the neighborhood, who you gonna call? Kalau misalnya ada yang aneh gitu ya di rumah kamu. Oh, you gonna have to sing it, girl. Oh, that's a song? Who are you gonna? Siapa? Kita akan panggil Ghostbusters gitu ya, para pengusir setan ini. And what's great is he came over to our church service one Saturday, and so we ministered to him, and everybody, like random strangers, came up to him and just showed hospitality, wanted to love on him, wanted to hug on him. And he's a big dude, and a lot of our members are Asian American, so we're not that big, and and a lot of Hispanics, they're not that big. So we were hugging around this giant of a man, and everybody just loved on him, feed him, but also in those times of conversation, he'll be shocked because every person that he talks with drop a prophetic word. Wow. Jadi satu hari Sabtu gitu ya, orang ini datang ke ibadah kami dan gereja kami mulai melayani dia gitu ya. Jadi orang-orang acak gitu ya, orang-orang secara random nunjukin keramahan, menjamu dia gitu ya, dan
di gereja kami tuh kebanyakan orang-orang Asia gitu ya, jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu gede-gede badannya, dan banyak orang Hispanik juga, jadi maksudnya nggak terlalu tinggi gitu, sedangkan dia 2 meter gitu ya. Jadi kayak orang-orang ini di gereja kami pada kayak meluk dia, pada show keramahan untuk dia, dan yang bikin dia kaget sebenarnya nggak cuma karena keramahannya, tapi karena orang-orang yang datang di gereja itu pada memberikan pesan-pesan nubuatan untuk dia. He was so shocked because he was like, "Oh my gosh, who are you people? FBI, CIA? Why do you know so much about me?" Dan Donald ini kaget banget, terkejut banget karena dia kayak, lu nih siapa semua? Kenapa lu semua orang pada tahu hidup gue kayak apa gitu ya? You've been stalking me on Facebook, on Instagram, on TikTok. Well, I mean, where have you been following me? Because you know too much. Apakah kamu udah stok aku gitu ya di Instagram, di Facebook, di TikTok gitu ya? Karena kamu tahu terlalu banyak. And we essentially told them, there's a king. There's a greater power than the one that's been holding you down. He's been waiting for you for a long time. And his name is Jesus. And he was, at first, you could tell he was struggling and he goes, I'm not ready for it. And so Donald disappeared for about a month. Jadi kami pada dasarnya memberitahukan kepada dia kalau ada kekuatan yang lebih besar daripada yang menahan kamu gitu ya. Dan dia pribadi yang udah lama nunggu kamu, namanya adalah Tuhan Yesus. Dan awal-awal ketika Donald dengar ini, Donald nggak siap, dan dia akhirnya menghilang gitu ya selama 1 bulan kira-kira. Yeah, he was allergic. He had an allergic reaction to the gospel. Jadi dia kayak alergi sama Injil gitu ya. And so Donald ran away for about a month. But, you know, we told Donald before he went, hey, bro, we are here whenever you are ready. Just be ready, though, because it seems like the enemy knows that he's about to get out. And that means he's going to have to act up a little bit more to try to stop you from coming to Jesus. Jadi dia melarikan diri selama sekitar 1 bulan. Tapi kita bilang kalau ya kami di sini gitu, kapanpun kamu siap untuk datang gitu ya, karena musuh itu akan beraksi ketika kamu mau datang ke Tuhan Yesus. And so what happened was after a month, sure enough, he came to my house during a cell group. Dan setelah 1 bulan kemudian dia datang ke rumah saya ketika saya lagi ada komsel di rumah. And you can tell he hasn't been sleeping. Dan kamu pokoknya tahu pas kamu ngeliat dia kalau dia itu udah lama nggak tidur gitu ya. He hasn't been sleeping well because he says every night he's awakened by this thing. And he's tormented day and night, depressed. And he cannot hear clearly or think clearly. So he was so bound, he was so desperate that he goes, anyone can help me, please help. And so he came to the house. Jadi dia ini udah sulit tidur setiap malam karena selalu diganggu tiap malam gitu ya. Dia udah tersiksa siang dan malam. Dia udah kayak orang depresi. Dia udah nggak bisa dengar dengan jernih, nggak bisa pikir dengan jernih. Dia udah sangat putus asa gitu ya. Dan akhirnya dia kayak siapapun yang bisa tolong aku, please tolong aku gitu. Dan akhirnya dia datang ke rumah saya. He came to my house and we were having cell group. And during cell group time, as we were, we ate together, we break bread together, and we were just talking. And again, same thing. In the cell group, people who don't know him comes up to him and gave him a prophetic word. And he was shocked at the second time, he's like, is there a rumor going around in this church about me? Like, how does everybody know about me? This makes no sense. Oke, dan di dalam komsel itu kita semua makan bareng, perjamuan kudus bareng, ngobrol-ngobrol kayak biasa gitu ya. Dan ketika orang Donald ini datang, orang-orang di cell group, orang-orang di komsel nggak kenal Donald ini mulai memberikan pesan-pesan profetik gitu ya. Dan Donald ini kaget lagi gitu, dia hanya bilang kayak apakah ada rumor gitu ya di gereja ini tentang diri saya gitu ya. Karena kenapa semua orang tahu tentang kehidupan saya gitu, dia sampai bingung. Yeah, he was so confused. He's like, "What in the world? Y'all are crazy." And was like, "Listen, the only thing we're crazy about is Jesus." And essentially, we had an opportunity to share with Donald, and essentially spoken to him. We have one particular girl who can see into the supernatural. Ya, jadi di famsel kami ini ada satu cewek yang bisa melihat alam roh. Right, and then the moment she saw him, she saw who came with him. Dan ketika dia lihat Donald ini, cewek ini langsung lihat siapa yang datang sama Donald ini. And it's this demon that is, at least 7-8 feet tall.
Dan ini setan yang seenggaknya tuh sekitar 2,5 meter gitu ya. Very, very big. And then he told me, "Hey, Pastor Mike, he came with a guest, but he's invisible." Dan cewek ini bilang ke saya kayak, Donald ini datang dengan sebuah tamu gitu, dengan seorang tamu, tapi tamunya ini tidak terlihat. So I understood what she meant. And and so we ministered to Donald. What was crazy is we told Donald, "You're ready to see the supernatural power of God." And so what we prayed for is essentially we bind the operation of the spirit, and we told him, "Watch, you're gonna feel silence in this moment. No more voices are gonna speak into your head." And he was like, "No, man, you don't understand. I tried to still my mind. Nothing has worked. It's just so heavy all the time." Dan kita bilang ke Donald kalau di saat ini kamu akan mengalami sebuah hal yang supernatural gitu ya. Jadi waktu itu kita ikat kuasa dari iblis ini dan kita bilang sama Donald kalau di saat ini kamu akan merasakan ketenangan gitu ya. Dan Donald bilang kayak enggak kamu nggak ngerti gitu. Aku sudah mencoba dan nggak bisa gitu. Ini kuat banget. Yeah, I tried medication. I tried many things. Nothing worked. Aku coba udah minum obat dan segala macam gitu ya dan nggak ada yang berhasil. He says, "I tried drugs. It makes things worse." Aku bahkan coba narkoba tapi itu bikin aku makin parah gitu ya. And so he said, "Okay, let's this is a show of power that Jesus wants to save your life." And so we prayed in the name of Jesus. We bind the operation of this deceiving spirit, this spirit of witchcraft. You are not permitted to speak in Jesus' name. And the moment we said that, all of a sudden he went, "Huh, it's so quiet." And I'm like, "Yeah, we told you." Jadi waktu itu kita doakan gitu ya, kita ikat kuasa roh sihir itu di dalam nama Yesus, dan ketika kita doakan, si Donald ini langsung ngerasa kayak, loh, kok tenang banget gitu ya, dan kayak kita semua langsung kayak, kan udah dibilangin. Right. So in that moment, we challenge him to accept Jesus, and this is his response. He said, "Well, I don't hear any more voices that says no, so let's do it." And so that day, he accepted Jesus. Dan waktu itu kita langsung tantang dia untuk terima Yesus, dan di saat itu dia bilang kayak, you know what, kayak aku udah gak denger apa-apa lagi, jadi kayak oke, ayo terima Tuhan gitu. So he accepted Jesus that day. And what's crazy, his friend Frida, the one that used to come and in and out of church a long time, right, saw what has happened, and then she accepted Jesus. Dan yang lebih kerennya lagi adalah ketika temannya Frida ini, yang Kristen yang bolak-balik ke gereja, kadang datang kadang enggak gitu ya, ngelihat apa yang terjadi sama si Donald ini, dan Frida ini juga ikutan nerima Tuhan. Buy one, get one free. Beli satu, gratis satu. Amen. Jesus can do it. Amen. Amin. This is great. So, again, this is the importance of hospitality. I want you to know that some of you are already doing it, but you need to be intentional about doing it, because hospitality becomes the bridge for the kingdom of God to transfer to people's lives. Jadi inilah pentingnya keramahan, pentingnya menjamu gitu ya. Tapi mungkin kita udah lakukan gitu ya, menjamu malaikat tanpa sadar gitu ya, memberikan keramahan, hospitality itu. Tapi memberikan hospitality ini harus dilakukan dengan sengaja, harus dilakukan dengan intensional gitu ya. Karena hospitality ini adalah jembatan untuk kerajaan Allah boleh benar-benar hadir dalam kehidupan orang-orang. Amen. Maybe I'm going to read this in English because I really like this particular quote by this Catholic spiritual thinker. Jesus spoke through him too, and this is what he said. Hospitality means primarily the creation of free space where the stranger can enter and become a friend instead of an enemy. Hospitality is not to change people, but to offer them space where change can take place. It is not to bring men and women to our side, but to offer freedom, not disturbed by dividing lines. Ya, jadi keramah tamahan itu berarti terutama itu penciptaan ruang bebas di mana orang asing itu bisa masuk
dan jadi teman dan bukan musuh gitu ya. Keramahan itu uh, bukan untuk ngubah orang, tapi untuk menawarkan mereka sebuah ruang di mana perubahan itu bisa terjadi. Ini bukan untuk bawa pria dan wanita lebih dekat ke pihak kita, tapi untuk menawarkan kebebasan yang enggak diganggu sama garis pemisah lagi. Wow, girl, you translated that so well. My goodness, can we give her a hand? Woo! That is requiring some major hospitality. Uh, that's great. Okay, so this is the point that I want to bring up next. I think it's very, very important. Second point is this: focus on loving people, not selling Jesus. Dan poin kedua yang mau saya tekankan adalah ini gitu ya. Kita mau fokus mengasihi orang lain, bukan menjual Tuhan Yesus. Jesus don't need to be sold. He is valuable enough. Tuhan kita itu nggak perlu kita jual karena dia udah sangat berharga. Amen. And so, I mean, let's look at Zacchaeus again. That story of Zacchaeus. Zacchaeus was a little wee man. Do you remember that? And where was he? Where was he at when Jesus was around? Where did he go? Come on, Sunday school students. He climbed the tree. Absolutely. He climbed what tree? You're like, I just thought he climbed a tree. Maybe it's a banana tree. Maybe what kind of tree is it? It's a sycamore tree. Dan oke. Kita ingat kisahnya Zacchaeus ya. Zacchaeus waktu ngelihat Tuhan Yesus, dia mau lihat Tuhan Yesus, dia naik ke atas pohon dan Zacchaeus naik ke atas pohon ara gitu ya. Right, and you know the story. Jesus did not go, "Oh, you big sinner, come down from the tree and repent." He didn't do that. Dan ketika Tuhan Yesus lihat Zacchaeus di atas pohon, Tuhan Yesus nggak teriak gitu ya, "Zacchaeus, kamu turun dan bertobatlah," gitu. Enggak ya, Tuhan Yesus nggak ngelakuin itu. This is when you know Jesus has swag. Okay, Jesus has kingdom swag. Because he looked up to Zacchaeus and he's like, "Hey, Zacchaeus, big Zach, how you doing?" He's like, "Listen, my dude, I'm going to come over to your house tonight and we're going to have dinner." You know you have swag when you can invite yourself to dinner to somebody else's house. Dan jadi Tuhan Yesus itu punya swag gitu ya, kayak keren gitu ya. I don't know how to translate that. Tapi Tuhan itu punya swag kerajaan Allah, karena Tuhan itu ketika ngelihat Zacchaeus, Tuhan bisa bilang kayak, "Bro, ayo, saya akan datang ke rumah Anda malam hari ini, saya akan datang ke rumah kamu malam hari ini, dan kita akan makan bareng-bareng gitu ya." Kita tahu kita punya swag itu ketika kita bisa ngundang diri kita sendiri untuk datang ke rumah orang lain gitu ya. I love it. And you know, when you read that passage of scripture, do you see Jesus? And in that moment, when all the sinners got together, and Zacchaeus says, Jesus began to preach the gospel. Is that what it says? I'm sorry, Pastor. One more time. You know what the Bible did when you read that account of that story? Did you read Jesus when the crowd of sinners got together in Zacchaeus' house? He preached the gospel. Is that what the Bible says? Oh. Dan kalau kita baca firman, kalau kita lihat di Alkitab gitu ya, ketika Tuhan Yesus makan bareng sama Zacchaeus dan teman-temannya yang para pendosa itu, apakah Tuhan Yesus langsung kayak beritain Injil? No. He ate and he drank and he laughed and he fellowship with him. Enggak loh. Tuhan Yesus makan, Tuhan Yesus minum bareng-bareng sama mereka, dan Tuhan Yesus fellowship sama-sama mereka. Because Jesus had an open house policy. Do you remember? He had an open house policy. He had an open heart when he engaged with Zacchaeus, to the point where Zacchaeus was so touched by his hospitality. And remember, this was his house, but he felt Jesus' hospitality. Iya, ingat ya, Tuhan Yesus itu memiliki kebijakan open house itu gitu. Jadi dia memiliki hati yang terbuka ketika dia berbicara, ketika dia ngobrol sama Zacchaeus, sampai ke titik di mana Zacchaeus itu ngerasain hospitality-nya Tuhan Yesus. Ingat, kalau ini tuh bukannya rumahnya Tuhan Yesus, ini rumahnya Zacchaeus gitu lah. Tapi ya, Zacchaeus yang ngerasain hospitality-nya Tuhan. Because a house is not a place. A house is your presence. Karena rumah bukanlah sebuah lokasi, rumah bukanlah sebuah tempat, rumah adalah kehadiran kamu. And when you are present with hospitality,
people sense and feel and are touched by the presence of God. Dan ketika kamu hadir dengan hospitality itu, orang itu bisa merasakan dan mereka bisa tersentuh dengan jamahannya Tuhan. Do you guys remember last time I shared about my son and our discussion about my son? Ingat gak teman-teman terakhir kali pas aku cerita tentang anak aku, tentang anak laki-laki saya? Last time, he was having a hard time because he was bored. Do you remember? But the root of it is because he was lonely. He was feeling lonely. Do you guys remember that? Terakhir itu dia lagi ngelewatin masa-masa yang sulit karena dia bosen, padahal sebenarnya akarnya itu karena dia ngerasa sendiri gitu ya. Okay, so I have another story for you. This is even more next level. Dan aku punya cerita lain untuk teman-teman malam hari ini yang lebih next level gitu ya. And so one day he goes, Mom and Dad, I need to talk to you guys. And then and we're like, oh, okay, sure. And then he was about to back away, and when his big sister came in, he goes, Kai, it's okay. You should talk with them because they will trust me. I've been there before. They're gonna understand. You should talk with them. And I was like, uh-oh. Jadi anak saya laki-laki ini datang ke saya dan istri saya dan dia bilang kayak, maaf Pak, aku mau ngomong gitu ya. Terus kayak dia udah mau gak jadi ngomong, tapi kakak perempuannya datang kayak, nggak, kamu ngomong aja sama Papa Mama gitu ya. Kayak aku tahu Papa Mama pasti ngerti. And so he says, Mom, Dad, for the past month, I've been struggling with suicidal thoughts. Dan dia bilang, Pak, Ma, selama 1 bulan terakhir ini saya telah berjuang melawan pikiran yang mau bunuh diri. He is 12 years old. Anak saya ini 12 tahun. And so I go, parents, how many of you know what I'm talking about? You try to be calm externally, but inside you're like that duck. You know what I mean? Dan berapa banyak dari sini orang tua yang tahu apa yang saya rasakan ya. Kayak kita secara luar pengen nunjukin kalau kita tenang, tapi dalam itu kita udah kayak bebek gitu ya. Nggak tenang sama sekali. Right? You see the duck glide over the water so smoothly, but under the water, there was a lot of commotion. Ya, jadi kita lihat bebek itu kalau meluncur di atas air kan lancar banget gitu ya. Tapi kan sebenarnya di bawah air itu ada banyak hal yang terjadi, ada banyak keributan yang terjadi di bawah air itu. And so that was how he felt. And we go, God, what to do with this? What do we do? And immediately my thought is, preach Jesus. That's what, we gotta preach. Jesus is going to be the key here. Jesus, of course, Jesus is always the answer, right? Dan saya langsung kayak, aduh Tuhan, mesti ngomong apa ini sama anak ya. Dan yang di pikiran saya langsung waktu itu adalah kayak khotbahkan tentang Tuhan Yesus gitu ya. Yesus yang akan menjadi raja di tempat ini gitu ya. Karena jawabannya akan selalu Tuhan Yesus, ya kan? The problem with that is this. I will stop becoming a father and I'll start becoming a salesman to my son. Masalahnya dengan itu adalah ketika saya melakukan itu, saya tidak akan menjadi seorang ayah untuk anak saya, tapi saya akan mulai menjadi seorang salesman untuk anak saya. And that's not what my son needed. Dan itu bukan yang dibutuhkan anak saya. So I began to ask him questions. My boy, why, what is it that triggered those thoughts? Jadi saya mulai bertanya sama anak saya, Nak, apa yang jadi pemicu untuk kamu bisa berpikir seperti itu? And he says, Dad, I don't know. I just feel so worthless, and I feel so, I feel like I'm a nobody, like I'm nothing. That's why I hate school. And so I think in my head, is there a bully in school? What's going on? And I asked him, and he says, no, there's no bully. And I was like, did Mom and Dad ever gave you an impression that you were that way? Did we ever communicate something that make you feel like that? He's like, no, it's not you. But I hear these voices. Jadi saya tanya anak saya gitu ya, dan dia bilang kayak, aku nggak tahu, aku kayak ngerasa aku nggak berguna, aku ngerasa aku bukan siapa-siapa, makanya aku sangat nggak suka ke sekolah gitu ya. Dan saya langsung bertanya gitu ya, apakah ada kayak yang bully kamu di sekolah gitu ya, apa yang terjadi gitu kan di sekolah. Dan anak saya bilang kayak, enggak ada yang bully saya. Dan
saya langsung tanya lagi kayak apakah saya atau mama gitu pernah kayak kasih kamu kesan atau impresi kalau kayak kamu tuh nggak guna, kamu tuh nggak berharga gitu ya. Dan anaknya bilang kayak enggak, bukan kamu, bukan papa, bukan mama gitu ya. Tapi kayak aku dengar suara-suara ini dalam pikiran aku. And again, he's like, I know these are all lies, but I can't help but to think them. Dan anak saya bilang, aku tahu ini semua kebohongan gitu ya, tapi aku nggak bisa nggak mikirin ini. Now, if you're a parent, how would you feel? Sekarang kalau misalnya kita adalah orang tua di posisi seperti itu, apa yang akan kita rasakan? Oh, in that moment, I heard voices in my head too. Dan di saat itu saya juga dengar suara di pikiran saya. You have failed as a dad. Kamu udah gagal sebagai seorang ayah. What kind of pastor are you? Pendeta macam apa kamu? Look at your own son. He's struggling with this. Lihat aja anak kamu sendiri loh, dia bergumul tentang ini. You're not called to do this. Kamu nggak terpanggil lah untuk ngelakuin ini. You should quit Kamu harus berhenti. and just focus on your family. Fokus aja udah sama keluarga kamu. And I can hear this voice in my head. Dan aku And I bisa dengar suara. remember in that moment, I can hear God, son, I love you so much. And the moment the Father spoke that over me, I understood what my son needed. I can hear the Father say, son, I love you so much. And what does that mean? That means I have not failed as a father. I'm learning. That means I have not failed as a son because my Father says, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Dan di saat itu aku bisa mendengar suara-suara itu, tapi aku juga bisa mendengar suara Bapa di surga yang bilang kalau aku sangat mencintaimu. Dan saat Tuhan berbicara, saat Bapa di surga berbicara, saya mengerti kalau ini apa yang dibutuhkan sama anak saya. Saya nggak gagal sebagai seorang ayah. Saya sedang belajar. Saya nggak gagal sebagai seorang anak karena Bapak bilang kalau ini adalah anakku yang aku kasihi. And in that moment, all I did was like, okay, son, tell me more. And I just remember loving on him. Dan di saat itu aku ingat aku cuma bilang sama anak saya kayak, oke, nak, coba ceritain lagi sama aku, papa gitu ya. Dan di momen itu aku cuma mengasihi anak aku aja. And then the more he shared, the more I could tell the burden lift from him. Dan semakin banyak dia berbagi, semakin banyak dia bercerita, semakin banyak juga aku bisa merasakan kalau dia semakin ngerasa lega. And he asked me, Dad, have you ever felt this before? Dan anak saya tanya sama saya, Pak, apakah Papa pernah merasakan ini sebelumnya? That becomes the platform that God has created. I didn't have to tell it. He asked for it. Dan itu jadi sebuah platform di mana saya bisa berbagi gitu ya, yang Tuhan udah ciptakan, Tuhan udah sediakan. Aku nggak perlu nanya karena aku nggak perlu ceritain langsung, tapi kayak dia yang nanya gitu. Because he asked, that means he's interested, right? Karena dia yang nanya, berarti dia tertarik. We like to share even if people is not interested. Masalahnya adalah kita seringkali suka cerita, padahal orang nggak tertarik. Right? Listen, if they are not interested, they're not listening to you. Dengar ya, kalau misalnya orang itu nggak tertarik, dia nggak denger gitu kamu ngomong apa. How do you create interest? Dan gimana kamu bisa menciptakan ketertarikan itu? You be interested first. Kamu harus tunjukin kalau kamu tertarik sama kehidupan orang lain dulu. When I was interested in what my son was going through and paid attention and just focused on loving him. Ketika aku menunjukkan ketertarikan, ketika aku menunjukkan perhatian, ketika aku memberikan kasih ke anak aku gitu ya, ke apa yang anak aku sedang lewati, Jesus showed up. Yesus hadir. And in that moment, we had a time again in our bed, in his bed, where he was just in my arms and we were face to face. And I had the honor to represent God the Father. What an honor it was.
Dan waktu itu kami di tempat tidurnya lagi, dia anak-anak saya berada di pelukan saya gitu ya, di tempat tidurnya. Dan di saat itu saya dapat kehormatan untuk boleh merepresentasikan Bapa di sorga untuk dia. And I kissed him goodnight. And then he said, "Hey, Dad, thanks for listening." Remember, a lot of us think that, oh, Pastor Mike already shared this before. No, this is a different account, but it's something we need to put into practice over and over and over and over again, because God will give you many opportunities to practice hospitality even in your own house. Hmm. Dan saya cium anak saya itu selamat malam gitu. Kemudian anak saya bilang kayak, "Pak, thank you ya udah dengerin aku." Dan mungkin kita udah sering denger gitu ya. Mungkin kita bilang kayak, "Oh iya, Pastor Mike udah cerita tentang ini gitu ya." Tapi ini adalah sesuatu yang perlu kita praktikan, yang perlu kita praktekkan kayak berulang-ulang terus gitu ya. Tuhan akan That's right. memberikan kita kesempatan untuk latihan mempraktekkan hospitality ini dalam rumah kita sendiri. I love it. And lastly, this is a question I want you to know. I want you to have an honest conversation. Is your house or home a castle where you hide away? You know what a castle is? A castle is a big stronghold with a big gate. Remember? It either collapses or it either falls down where people can enter, or it closes up where nobody can enter. And around it is a moat with alligators. And then on top is essentially snipers to make sure there's no zombies coming into your house, right? I mean, a lot of time our house is like that. Our house is so hostile. Like no one feels welcome into your house, into your private space, into your presence. Hmm. Dan apakah rumahmu itu adalah sebuah kastil, sebuah tempat persembunyian, sebuah benteng gitu ya? Kalau castle kan kayak benteng, ada bentengnya, ada gerbongnya gede gitu ya, ditutupin, terus di atasnya ada kayak penembak sniper gitu ya untuk mastiin nggak ada zombie yang datang. Seringkali rumah kita seperti itu ya, sangat-sangat hostile, sangat-sangat menunjukkan permusuhan gitu ya, sangat-sangat tidak welcoming. Orang-orang nggak pernah merasa mereka itu di welcome di rumah kita karena itu kayak area pribadinya kita. Right. And essentially, what God is wanting to do is He wants to change your house to become an outpost for God's kingdom. So, this is why the question is your house a castle or an outpost for God's kingdom? Tapi sebenarnya Tuhan mau rumah kita itu untuk jadi pos terdepan untuk kerajaan Allah boleh hadir dan nyata. Dan pertanyaannya malam hari Amen. ini adalah, apakah rumah kamu itu sebuah kastil ataukah rumah kamu itu adalah pos terdepan yang terbuka di mana kerajaan Allah boleh nyata lewat kehidupan kamu? Last story, I promise. Cerita terakhir malam hari ini, aku janji. I love story time because I feel like stories connect with people in a very different way. Aku sangat suka Um, bercerita karena rasanya cerita itu akan menghubungkan kita gitu ya. so before I live in the current house that I am in right now, I've been living in the house for about 3 years, Jadi 4 years. Yeah. sebelum saya tinggal di rumah saya yang sekarang, saya tinggal di sini udah sekitar 3-4 tahun. I used to live together with my wife's family. Saya dulu tinggal sama keluarga istri saya. And we lived on a hill, literally. I live in an area called Chino Hills, but we were really on a hill. Dan kita itu tinggal di atas bukit, like bener-bener di atas bukit gitu ya, namanya Chino Hill. And so in this house that we were living in before for maybe about 5 years or so, we essentially had 16 people living with us. Wow. Dan di dalam rumah ini yang dimana kita tinggal di situ sekitar 5 tahunan, kita ada sekitar 16 orang yang tinggal dalam rumah itu. That's a lot of people. Itu banyak banget sih. That's more than the disciples. Lebih banyak daripada 12 pengikut Tuhan gitu ya. Right? It was a lot of people, and on top of the 16 people that are our family, we also take in strangers. Dan selain 16 orang itu yang adalah keluarga, kita juga ada host untuk orang-orang asing gitu ya, untuk tinggal bareng sama kita.
And these strangers are essentially homeless people who are either, you remember I shared about Isaiah, my friend, who are drug addicts, who are alcoholic, who are very violent in the way they live their life. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang nggak punya rumah gitu ya. Basically mereka adalah pecandu narkoba, mereka adalah orang-orang pecandu alkohol, mereka orang-orang yang hidup dengan kekerasan. How many of you, if you have kids, you'll be comfortable doing that? Kalau misalnya kamu punya anak gitu ya, berapa banyak dari kamu yang akan nyaman dengan situasi tinggal yang seperti itu? You're like, oh, no way, bro. I mean, I'm sorry. I love Jesus, but not like that. Mungkin kita akan ngomong kayak, ups, no, 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 nggak seperti itu ya caranya. Aku sayang, aku cinta Tuhan, Yesus, tapi nggak gitu juga caranya ya. And what's crazy is I remember God training us all those years. It felt like we had no personal space. It felt like our life and ministry is so intertwined together that it becomes lifestyle. Uh, dan waktu itu kami ngerasa kayak bener-bener nggak ada ruang pribadi gitu ya, nggak ada personal space, dan ngerasa kalau hidup dan pelayanan itu udah kayak nyatu banget gitu loh, dan sampai itu bener-bener jadi gaya hidup kita semua. And my kids get to watch this and witness it and become a part of it. Dan anak-anak saya itu bisa melihat langsung gitu ya, melihat langsung dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan ini, dari gaya hidup ini. So it becomes a normal to them. Dan hal ini menjadi sebuah hal yang normal untuk mereka. And they have seen many people's life changed. Dan mereka udah lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana banyak kehidupan orang-orang yang hidupnya itu diubahkan. Not in a church building. Nggak dalam gedung gereja. It's not in a church building, but it is in an open house with open hearts. Nggak dalam gedung gereja, tapi di rumah yang terbuka dengan hati yang terbuka. With open tables with lots of food. Dengan meja yang terbuka yang ada banyak makanan di atasnya. And boba overflowing with no end. Dengan boba boba milk gitu ya, yang selalu ada, nggak habis-habis. And the juice that comes from heaven, it's called coffee. Have you guys ever heard of it? It's always there. Dan akan ada selalu kopi di rumah ini. Why? Because God, He brews. See, I don't think you can translate that. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang You want to translate that, girl? Tuhan yang membuat minuman gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya ada salah satu kitab bahasa Inggris itu Hebrews gitu ya. Brew itu artinya bikin minuman. Jadi Hebrews. He itu kan ya itulah. Good try. I congratulate you for trying. That was amazing. And so I feel like much of our church life here has been so affected by that house. It started in that house, and God is continuing to do work now in our house. Dan saya ngerasa kalau kehidupan gereja kami itu sangat dipengaruhi oleh rumah itu gitu ya, sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang dimulai di rumah itu. Dan saya merasakan kalau saat ini hari ini Tuhan masih melanjutkan apa yang dilakukan di rumah itu di rumah kami saat ini. So I would like to propose a challenge for you. Jadi saya mau mengajukan sebuah tantangan untuk teman-teman semua malam hari ini. Can I give you homework? Bolehkah saya kasih PR? Yeah, you're like, what? Homework over Zoom? Yes, homework. Ya, PR ya. So I would like to challenge you to this week's daily reading. I want you to meditate on Luke chapter 10, verse 25 to 37. Okay, and this is essential. You'll see the count, and I want you to look up every passages and every single thing about hospitality and how it applies in your life. Okay, number 2, 2 homeworks, not only one. Yes, 2 homework. The second one is called "Who is my neighbor?" Here's what I want you to do. You can live in, how many of you know that you can live in a neighborhood or in a place or in an apartment complex for 5 years and don't know nobody next to you? Right? Ya, jadi So here, go ahead. Oke, ya jadi ada 2 PR ya, iya 2.
Yang pertama itu renungkanlah tentang hospitality, tentang keramahan gitu ya dari kitab Lukas tadi. Sorry, can you like go? Oh ya, yeah, Luke 10:25 to 37. Jadi Lukas 10 ayat 25 sampai 37 gitu ya, renungkan tentang hospitality dan bagaimana ini berkaitan dalam kehidupan kita secara pribadi gitu ya. Dan PR yang kedua adalah tentang judulnya adalah siapa tetangga saya gitu ya. Karena sadar nggak sadar seringkali banyak dari kita tuh yang udah tinggal di rumah di komplek yang udah bertahun-tahun mungkin tinggal dan kita bahkan nggak kenal siapa tetangga kita. Because you know, we know the verse is love your neighbor as yourself, right? Karena kita tahu ayatnya ya, kayak kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. But of course, we translate neighbor as those who are in our circle of influence, you know, and those are all true. Dan tapi seringkali ya kita menginterpretasikan tetangga, neighbor itu sebagai orang-orang yang ada di lingkaran pertemanan sosial kita gitu ya. Dan itu semua benar. However, what if what Jesus was saying is actually your neighbor, the one that lives next door to you? Tapi gimana kalau sebenarnya neighbor yang Tuhan maksud itu adalah sebenarnya benar-benar tetangga kamu yang tinggal di samping rumah kamu gitu ya? Right, right. And I think it's very, very important for you to know who is your neighbor. How many here, by the raise of hand, know everybody around your neighborhood? Siapa banyak dari kita di sini yang benar-benar tahu siapa orang yang tinggal di sekitar rumah kita gitu ya, yang kenal sama semua tetangga? Everyone? Right, Ada raise yang of kenal hand? sama Raise your semua hand up. tetangga? Boleh angkat Okay. Now, tangannya? how many here know at least one or two from your neighborhood? Oke, berapa banyak yang di sini tahu seenggaknya satu atau dua lah dari tetangga kita? Great, great. How many here don't know anybody from your neighborhood? Tapi siapa di sini yang nggak kenal sama siapa-siapa gitu ya, tetangganya ya, nggak ada tetangga yang dikenal sama sekali. Listen, this is not a mean to guilt trip you. This is not me trying to go, oh, make you feel bad about this. That's not the point. Oke, ini tuh bukan kayak saya sedang mencoba untuk membuat kamu merasa bersalah gitu ya. Enggak sih, bukan itu tujuannya. Right. Because I want to give you something practical so that you can practice the word today. Saya ingin memberikan kamu sesuatu yang praktis gitu ya, supaya firman yang kita dapat malam hari ini bisa langsung kita praktekkan. Because if not, it's just, oh, it's so inspiring and it's so moving. And look, I have goosebumps. My goosebumps has goosebumps. Karena kalau enggak kita akan cuma bilang kayak, oh ya firman malam hari ini sangat menginspirasi dan sangat mengharukan, dan saya bahkan sampai merinding gitu ya. Yeah, that's right. You can't translate it. My goosebump has goosebumps, huh? Dan merindingnya saya itu juga merinding. That was good. Okay. But I feel like something more practical so that you can become a doer and not just a listener of the word. And I think this is the way to practice hospitality. First, get to know your neighbors. Dan saya mau mengusulkan ini supaya teman-teman bisa jadi benar-benar pelaku gitu ya, pelaku firman dan bukan cuma pendengar firman. Yang pertama adalah kenalilah tetangga-tetangga kamu itu. Do you know their names? Kamu kenal nggak nama mereka? And if you don't know their name, that's going to be your first homework. It's to get to know their name. Kalau kamu bahkan belum tahu nama mereka, itulah PR pertama kamu gitu ya, untuk mengetahui nama mereka. How do you pray for someone if you don't know their name? Karena gimana kamu mau doain seseorang kalau bahkan namanya aja kamu nggak tahu? If you already know their name. Kalau kamu udah tahu namanya. Next homework. PR berikutnya. You get to know about their situation. Tanyalah tentang kondisi mereka. So let's say, I have Andy, Kiara, Felix, and Amy. They are husband and wife with 2 kids, right? And they live on a part of on the upper left of my neighbor. And then there's Dale, who goes to college and he works in tech, right? And then there's Denise, who's the nurse, and there's Kevin and Alice, a couple that always shut their door before I can even say hi. And then there are right in front of me, there are essentially, a family that just moved in that I'm planning to say hi to. And then there are question marks, neighbors that I don't know, not yet, but I will get to know them.
Jadi seperti ini ya, dipetakan kayak yang saya lakukan di slide ini. Jadi rumah saya itu di tengah-tengah, terus di atas kiri rumah saya itu ada Andi, Kiara, Felix, Amy itu kayak mereka keluarga berempat, suami istri, anak dua. Terus yang di atas kanan ada Dale, dia kayak anak kuliahan, dia mau kerja di bidang teknologi nanti. Terus sebelah saya ada seorang suster gitu ya namanya Dennis. Terus di samping kiri bawah ada Kevin sama Alice. Ini adalah sebuah pasangan yang saya belum sempat ngomong hai, dia udah tutup pintu duluan biasanya. Terus di depan saya juga ada orang yang baru move in, baru masuk gitu ya, baru menempati rumah ini, dan saya nanti akan mau kenalan juga sama dia. Right. And so the point of this is if you can practice inviting people to your table, it will be a powerful time because every single opportunity on the table that God gives is an opportunity for somebody to be touched by God's presence. So would you allow him to do that? Dan tujuannya adalah saya mau supaya kita benar-benar bisa mengundang orang-orang untuk datang ke meja kita gitu ya, karena setiap momen yang kita habiskan di meja itu, setiap kesempatan di atas meja itu adalah sebuah kesempatan di mana orang bisa merasakan sentuhannya Tuhan. Amen. Are you guys ready to practice? Apakah teman-teman semua siap untuk mempraktekannya? I think this is going to be something that's going to revolutionize your community. I'm seeing it within our community too, when we're actually learning to be intentional about doing this. And so tonight, it's not your let's go team. It's not going to be like that. But tonight's message is more, hey, I want you to be reflective of what God has been speaking. I want you to be reflective of what He actually wants you to do in your neighborhood. Because what if that neighborhood that you're in is a space, the perfect space where the gospel is actually wanting to expand? Yes, if your neighbor sells meatball and it's delicious, praise the Lord. And somebody put that was great. Buy their meatballs, bro. Don't go to the market, go buy theirs. That is going to be a reason for you to say hi to them, for you to be a blessing to them, whatever the case may be. So would you also map it out? And if you want, I can send Pastor also essentially a copy of the sheet so that you can literally map out your neighborhood. Ya, jadi saya yakin kalau hal ini itu bisa sangat merevolusionerkan keadaan kita saat ini gitu ya, karena hal ini juga udah sangat mengubah kondisi saya. Dan ingat kalau hal ini harus intensional gitu ya, hal ini harus disengaja kita lakukan secara sengaja. Jadi yuk kita sama-sama mulai bercermin gitu ya, apa sih yang sebenarnya Tuhan lagi mau bicara, apa sih yang Tuhan lagi mau ngomong sama kita gitu ya. Mungkinkah sebenarnya tetangga-tetangga yang tinggal, orang-orang yang tinggal di sekitar kita itu adalah orang-orang yang Tuhan mau Injil itu nyampe ke mereka gitu ya. Dan kalau misalnya tadi ada yang komen juga, Konatan yang bilang kayak tetangganya jual meatballs yang enak, ya belilah baksonya mereka gitu ya. Itu jadi alasan buat kamu kayak untuk bisa menyapa mereka, untuk jadi berkat untuk mereka. Dan mungkin kita juga bisa sama-sama mulai memetakan gitu ya tetangga kita, dan nanti aku bisa juga ngirimin tadi slide yang tadi gitu ya untuk teman-teman bisa tinggal isi. Ini nggak usah ditranslate ya. Love. Thank you guys. Why don't we pray and we'll close with that, yeah? Mari kita berdoa ya. Jesus, thank you for such a relaxing night or morning or wherever we are. Thank you for giving us the opportunity to connect as brothers and sisters. Bapak, thank you Tuhan untuk malam yang santai atau pagi atau dimanapun kita berada waktunya. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini di mana kami sebagai satu keluarga Tuhan boleh kembali berkumpul. Thank you, Father God, for your word. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Father, we realize that you are so hospitable. You are hospitality. Bapak, kami sadar kalau Engkau sangat hospitable, Engkau sangat ramah, Engkau sendiri adalah hospitality itu. And that means, God, that is our new nature. Hospitality is not just something we do, it's a part of who we are now. Artinya, itu natur kita yang baru. Keramahan, hospitality itu bukan cuma sesuatu yang kita lakukan, tapi itu adalah bagian dari siapa diri kita. Thank you, God, that we get an opportunity to get to love our neighbors and to show them hospitality.
Terima kasih Bapak karena kami punya kesempatan untuk juga bisa mengenal saudara-saudara tetangga-tetangga kami dan juga untuk menunjukkan keramahan, nunjukin hospitality itu. So Holy Spirit, come and would you love through us. We thank you, God. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dan Roh Kudus datanglah, biarlah Engkau boleh mengasihi orang lain melalui kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu hadir, datang dan jadi di kehidupan di dunia, di bumi ini. We love you, God. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen and amen.